na sio tu kuvamia, lakini kuvamia na kuingia na kunyakua. Manake tayari tumeona cheti ya miliki ardhi ambayo ilikuwa imeshachapishwa tayari, ili watu wakiwa hapa kila mmoja atakuwa ako na cheti yake. Hii sio kitu ambayo imefanyika kwa njia ya ajali, haingefanywa jana. Ni mpango ambayo ilikuwa imepangwa na watu wengine na ukaletwa hapa. Vile vile sio kama ajali ati polisi hawakuweko. Yote yalikuwa imepangwa, polisi wasikuweko hapa, jamaa wakifanya mambo maovu haya. Wakavamia, wakakata miti, wakachoma vingine hapa bila mnavyoona. Hiyo haribifu yote imepangwa na serikali. Bwana Gachagua na bwana Kimani Ichung'wah na bwana Ndindi Joro juzi walikuwa wanapanga njama ya kuja kuvamia shamba hii, na wakasema tu wao ni watoto wa maomao na watavamia, wengine wataona cha mtema kuni. Sasa hii sio kitendo ambayo mtu anaweza kudhani inaweza kufanywa na serikali. Hii si kitendo cha serikali. Kitendo ya unyama namna hii sio serikali. Serikali ina jukumu ya kulinda na kutetea haki ya kila Mkenya kumiliki shamba. Hiyo iko katika sheria zetu na katiba yetu. Lakini wakati serikali yenyewe ndio inafanya njama ya kuvamia mashamba ya watu, hiyo si serikali ya wananchi. Hiyo si serikali, hiyo ni serikali ya unyama. Kama iko serikali, hawa jamaa wamefanya kitendo cha unyama, kitendo cha ukaidi ambaye mpaka ilaniwe na watu wote. Hatujakuja hapa kwa sababu hii ni shamba ya bwana Uhuru Kenyatta. La, yeye mwenye shamba hii ni Mkenya. Alafu alipotoka hapa wakaenda tena ingine katika kiwanda ingine kule industrial area ambayo tutaenda huko kesho. Lakini sasa hii inaonyesha ya kwamba tuko katika hali ya hatari katika taifa letu. Tuko katika hali ya hatari katika taifa letu, mpaka Wakenya wawe macho. Shida hizi zote zinakuja kwa sababu ya makosa yote ambayo yalifanyika mwaka jana. Tunayajua. Lakini tunasema Wakenya wako macho. Sisi tuko na haki ya kutetea haki ya Wakenya wote, na tutatetea Wakenya wote na haki yao na mali yao. Hayo ndio mimi ningependa kusema wakati huu. Let me now say in English. We had a national press conference today. But we also said that at the press conference that we are going to come to the scene of crime. So this is the scene of crime, one of the scenes of crime. We've been to Kibra, another scene of crime. There's still another one in the industrial area, which we will visit tomorrow. But several other crimes have been committed in these last few days. Some of them basically had to respond to the demonstrations which we called as Azimio la Umoja. These demonstrations are not criminal acts. They are acts which are allowed by our constitution and also by our laws. And we've tried as much as possible to comply with provisions of the law as Azimio la Umoja. So therefore there should be no excuse whatsoever for somebody to go and invade an individual's property in this manner. We have been told already here by the people who are here that those who came here were transported. They are not residents of this ward or this region constituency. They are foreigners, strangers who have been transported to come here with the purposes of invading this farm and then occupying it. And it must be something that has been planned for over a long period of time. The reason is that I have here a printed certificate. It's called
Northland settlement scheme ownership certificate. This is to certify that the holder of this certificate, so on, the details are there to see. This could not have been done yesterday or the day before yesterday. It means that this matter was planned a long time ago, and yesterday was just an occasion to invade and then to give the people these ownership certificates. This is what is going to happen. This is an act of crime. It's somebody who can conceive an idea of grabbing a land belonging to a Kenyan in this manner cannot be said to be a leader of a government. If this is something that is being done under the auspices of a deputy president of this country must be very sorry indeed. We are being accused of being anarchists. I don't think that this kind of acts can escape anarchism. We ourselves have complied with all the laws of the land, but these people are breaking everything in the book. What they are trying to do here is criminal, which must stand condemned in the strongest terms possible as Azimio la Umoja, and we condemn these acts. It's also an act of thuggery, an act of hooliganism, and an act which is very primitive indeed. But we want to say also that we are not going to be intimidated by this kind of acts. We will not be diverted. We really feel sorry for the owner of this property, what has happened here. But these kind of violations are happening all over the place. A number of our officials are now being arrested and charged with fictitious charges because of participating in these demonstrations. Some are being charged with anti-terrorism acts. It's all fictitious, but it all meant or intended to intimidate us. But we will not be deterred. Me and my colleagues here, Mazimio, have come here to see firsthand what has happened to this farm, and also to express on behalf of all the millions of supporters of Mazimio that we stand in solidarity with the owners of this land for what had happened here, and say that this cannot be done in the name of Mau Mau. Mau Mau was a movement for liberation of this country. Mau Maus never fought against fellow Africans. Mau Mau was supposed to liberate this country from the occupation by colonialists who had grabbed our land. That is what it was intended for. So anybody who claims to be a descendant of Mau Mau must be a true Kenyan patriot. You cannot be an anarchist. You cannot promote land grabbing and say that you are a descendant of Mau Mau. Shame on you. Shame on you. You are actually a shame to the history of this country. And we therefore condemn this in the strongest terms possible. Nirudie kwa Kiswahili vile nilikuwa nasema. Ati njama ilikuwa imepangwa na hao watu. Kwa sababu gani nimesema hivyo? Hapa hii mimi nashika hii ni hati miliki ardhi ambayo imechapishwa, ambayo ilikuwa ipewe kila mmoja ambaye alikuwa amekuja hapa, ili awe sasa ni mtu ambaye anamiliki ardhi hapa. Hii certificate haikuchapishwa jana. Walikuja na hii tayari kama imekuwa imeshachapishwa. Vile mnaviona hapa. Hivyo hapa watu walikuwa ni wavamizi kamili ya ardhi. Na tuna thibitisho ya kwamba walikuwa mpango ilipangwa na Bwana Rigathi Gachagua, Bwana Kimani Ichung'wah, Bwana Ndindi Nyoro
Hao ndio watu ambao walikuwa ndani ya hii njama ya kuvamia hii shamba. Wao wenyewe kila mara kwa mara wanasema ni watoto wa mama. Labda wanaweza kuwa watoto au watukuu, lakini mimi nasema sidhani kama mtoto wa mama anaweza kushiriki kwa uvamizi na unyakuzi wa mashamba. Mau ilikuwa ni chama ambayo ilikuwa inapigania haki ya wananchi wa Kenya. Ilikuwa inataka wazungu waondoke, waachie wa Kenya nchi yao, sio kunyakua ardhi kutoka kwa Afrika wenzao. Kwa hivyo hii ni aibu sana, tena wanahibu na wanakashifu jina ya Mau. Tunasema shetani ashindwe. Tunajua njama yao, lakini tunasema kama wanaazimio, hao watu hawawezi kututisha kamwe. Hatutatishwa, tutazidi kupigania haki ya Wakenya, tutazidi kupigania mambo ya gharama ya maisha ya Wakenya, tutazidi kupigania mambo ya uchaguzi ili ukweli julikava zifunguliwe. Nataka vile ifanywe kwa njia ambayo inafaa, lakini haya sasa ni tofauti na haya. Hapa tumesema ingawaje umefanya hii sio mwisho. Tumesema pole kwa wale ambao wameathirika hapa, lakini Mungu atakuwa na wao. Vile kule katika industrial area walifanya namna hiyo kwa kiwanda kingine huku chini. Tutaenda huko kesho. Lakini kwa hapa mimi na wenzangu hapa tumesema pole sana kwa wakaji wa hapa kwa yale ambayo yalifanyika jana. Shukrani. Na labda swali pengine, umezungumza na familia ambayo hatujakuja hapa kwa sababu ya Bwana Uhuru Kenyatta. Sisi tulipata habari ati shamba ilivamiwa hapa na watu walikuja hapa, watu karibu watu 500 waliletwa hapa, na tuliona kwenye runinga moto kitoketea hapa, na tukasema tutakuja. Na Bwana Uhuru Kenyatta hayuko Nairobi, lakini tumesema pole kwake na jamii yake kwa yale ambayo imefanyika hapa. Tumesema tunasema askari hawakukuja, na askari unajua ni watumishi wa umma, watumishi wa serikali. Kama mkubwa wa serikali ndio anahusika, sasa askari hawezi kuja. Mwenye umbwa hajatuma umbwa ashike mwizi, sasa umbwa anakaa tu. Kwa hivyo mimi sitaki hata kulaumu askari. Askari wakituma wanakuja. Kwa mfano sikia leo walikuja kwa sababu jamaa waliona aibu ati ulimwengu yote sasa inalalamika. Ndio sasa askari wametuma hapa leo. Lakini kama ingekuwa ni njama imepangwa na wakubwa katika serikali, jana askari wangekuwa hapa. Wamekuja hawangekubali hiyo ifanyike. 30 kutoka pale kulikuwa hakuna mtu huku jana. Hiyo yote yalikuwa mpango ya hao watu, lakini tumesema vile nimesema shetani atashindwa. Na labda Inspector General wa polisi japo hiyo ni upuzi na ujinga. Wafikiri wa Kenya ni wajinga sana, lakini wao ndio walisema ujinga iliisha Kenya, wajinga iliisha Kenya. Sasa anataka kudanganya nani? Wakenya wote wanajua. Kenya watu wanajua. Kwa hivyo hiyo hata usiniulize hiyo swali. Asante sana. Bila shaka ni kinara wa Azimio Raila Odinga.